Hi, good evening. Today we discuss fundamental unit of life. What is a cell? A cell is the basic structural and functional unit of life. ഒരു സെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ. ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്മോളസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ദാറ്റ് ക്യാൻ പെർഫോം ആൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്മോളസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ് ആണ്. ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻക്ലൂഡ് റെസ്പിറേഷൻ, ന്യൂട്രീഷൻ, ഗ്രോത്ത്, റീപ്രൊഡക്ഷൻ. ആൾ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽ. എല്ലാ ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെയും മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ്. ദെൻ ഇറ്റ് ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ അവർ ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് റോബർട്ട് ഹൂക്ക് ഇൻ 1665. 1665 റോബർട്ട് ഹൂക്കാണ് ഇത് ഡിസ്കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾസ് വരുന്നത് അമീബ, ഹ്യൂമൺ. അമീബ ഇൻക്ലൂഡ് സിംഗിൾ സെൽ. ഇൻ ഹ്യൂമൺ ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് മെനി സെൽസ്. Then we discuss cell theory. Our cell theory proposed by Matthias Schleiden and Theodor Schwann, and cell theory modify ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റുഡോൾഫ് വിറ്റ്സൗ. ആൾ ഓർഗാനിസംസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെൽസ്. എല്ലാ ഓർഗാനിസംസും മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെൽസ് കൊണ്ടാണ്. സെൽ ഈസ് ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. സെൽ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്. ദെൻ സെൽ അറൈസസ് ഫ്രം പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസ്. നമ്മുടെ സെൽസ് അറൈസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് സെൽസിൽ നിന്നാണ്. Then we move to type of cell. What is the type of cell? There are two type of cell, prokaryotic cell and eukaryotic cells. What are prokaryotic cells? In prokaryotic cells, they have no true nucleus and ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ആണ്. ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ വരുന്നത് ബാക്ടീരിയ. Then eukaryotic cells, they have true nucleus present, then complex structure. Example, plant and animal cell. Then we move to our cell structure. In our cell structure, there are main parts: cell membrane, cytoplasm, nucleus. First we discuss cell membrane. Our cell membrane protect the cell. നമ്മുടെ സെല്ലിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. കൺട്രോൾ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. നമ്മുടെ സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ കൺട്രോൾ ആൾ ആക്ടിവിറ്റീസ്. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നു. സൈറ്റോപ്ലാസം. സൈറ്റോപ്ലാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജെല്ലിയിലേക്ക് സബ്സ്റ്റൻസ് ആണ്. ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ സൈറ്റ് ഓഫ് ആൾ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. എല്ലാ മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും സൈറ്റ്സ് ആണ്. ന്യൂക്ലിയസ്. വാട്ട്സ് എ ന്യൂക്ലിയസ്? ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്ൻ DNA. ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് DNA. ദെൻ ഹാസ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. ദെൻ മൈറ്റോകോൺട്രിയ. വാട്ട്സ് എ മൈറ്റോകോൺട്രിയ? മൈറ്റോകോൺട്രിയ ഈസ് ആൾസോ നോൺ ആസ് എ പവർ ഹൗസ് ഓഫ് സെൽ. നമ്മുടെ സെല്ലിൻ്റെ പവർ ഹൗസ് എന്നാണ് നമ്മുടെ മൈറ്റോകോൺട്രിയനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. ദെൻ അതിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസസ് എനർജി ഓർ ATP. റൈബോസോം. റൈബോസോം is a site of protein synthesis. Golgi apparatus, packaging and transport. Then endoplasmic reticulum. We know there are two types of endoplasmic reticulum: rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. Its function, transport inside the cell. സെല്ലിനുള്ളിലെ transport. The last one, vacuole. Vacuole function, our storage. Then we move to two diagrams as the structure of a cell and structure of an animal cell. First we discuss structure of a plant cell. In plant cell, they have cell wall, cell membrane, cytoplasm, large vacuole, lysosome, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and mitochondria. Then in animal cell, they have nucleus, cytoplasm, ribosome, vacuole, cell membrane, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum and mitochondria. Then plant cell vs animal cells. What are the difference between plant cells and animal cell? First we discuss in plant cell, cell wall present. In animal cell, cell wall absent. Then in plant cell, our vacuole is large and in animal cell it is small. In plant cell, it is regular shape and irregular shape. Then we discuss what is a osmosis. Osmosis is the movement of water through a semi-permeable membrane. ഒരു സെമി പെർമെബിൾ മെംബ്രെയിനിലൂടെയുള്ള നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെയാണ് ഓസ്മോസിസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. There are three types: hypotonic, hypertonic, isotonic. What is a hypotonic? Hypotonic is cell swells, and in hypertonic our cell shrinks, and in isotonic no change. Okay, thank you.